And my second question is repression and denial. What is the difference between them? ha defense mechanismka marka waa hadda imika meesha waxaan ku hayaa ilaa 10 mararka qaarkood way ka badan yihiin laakiin 10ka ugu muhiimsan baa ayaa hadda meesha ku haya marka ka ugu horeysa waa repression so repressionka waxa weeyaan qofka inuu wixii isku celiyo ama uu qarsado so let's say imika aniga gabadh baan jeclahay gabadhii markaa waxaan ka cabsanayaa haddii aan u sheego inay reject garayso so marka desire-kayga aniga internal waxa weeyaan desire-kayga waa inaan u sheegaan rabaa but at the same time maskaxdayda qayb ka mid ayaa waxay leedahay waa lagu reject garayn so there is that conflict internalka aniga haysta so then maxaa samaynaya xodhanay maadaama lagu reject garaynayo shame ha dareemin so then waan qarsanaya waxayga I'm gonna repress it so then markaad meesha eegtid there are two different feelings ba meesha ku jira one feeling waxa weeyaan anxiety so marka aan idhaahdo wixii ma express garaysaa so then I feel anxious because waxaan ka cabsanayaa in la reject garayo so there is that anxiety and then reasonka aan rejectionka uga cabsanayana waxa weeyaan waa shame waxa weeyaan in hadhow aan ceeb dareemaan ka cabsanaya haddii la reject garayo dadku ila yaabaan so we call those two feelings primary feeling iyo secondary feeling of course xanuun way noqonaysaa anigan la de anxiety baa meeshii jirta oo qofkii wixii uu repress garay meeshii kuma ekaanayaan there is the desire or impulse inuu wixii express garayo but then every time they want to express then waxa weeyaan anxiety waa meeshii imanaysa so anxietygu markasta way jiraysaa because waxaa kaloo haddana imanaysa qofkii inuu yidhaahdo armaa laga arkaa inaad qoftan jeceshahay armaa iyadu ku dareentaa armaa kana so those thoughts isweydiinaya laftigooda waa anxietyga so then from there on waxaa laga yaabaa qofkaas hadduu hadhow therapist u tago in la yidhaahdo I feel restless I feel fidgety I feel maxaa la yidhahdaa worried anxious in la yidhahdo anxiety baa ku haysa generalized anxiety and then therapistigu markaa will explore why and then repressionku will be why so then therapistigu will then waxaa laga yaabaa in qofka ka caawiyo how can they resolve waa inay repressionka waa inay resolve garayaan so then waxay noqonaysaa inuu rejectionka intuu accept garayo gabadhi u tago idhaa walaale waan ku jeclahay hadday reject garaysana uu accept garayo ama for whatever reason inuu abandon garayo the whole idea oo uu maxaa la qof kale raadsado but yes you are right waa xanuun way noqonaysaayo dee of course anxietyga bay keenaysaa wixii haddii la repress garayo and in fact panic attacka iyo anxietyga and OCD-ga xanuunadaasoo dhani marmarka qaarkood waxay soo hoosgalayaan repressionkaas because there are thoughts that people are fighting and the fact that you are fighting those thoughts then the thoughts are not going away and then from there anxiety waa bilaabmaysaa OCD-gu waa sidaas oo kale and panic attackguna waa extreme form where people are anytime thoughts ay maskaxdooda soo gasho they're panicking and then they start and markaa way qaarkood dee way wadnaha aad u boodboodayo panic bay noqonayn I was going to say, Briam, the unconscious process at Cadley say, I just wanted to share my personal experience, especially 2016. I think up to until like, they 10 years after my trauma, I was repressing and it came back with depression, right? Like having that PTSD symptoms as well as anxiety. So it was more of like me trying to say, it's not gonna, like, may dibay hada dareenkayga iyo sida u fikiro haddaan iska iloobo wixii dhacay aan noloshay ku socdo waxaas like wax kasta way iska fiicnaanayaan but obviously jirkeena iyo maskaxdeena saas uma shaqeyso so with that part like usually anxiety hadda waxaa waaye like dadka cabsi markaan dareemo dadko dhan ma rabi inaan ag joogo I am the introvert because like I'm the type person like balan haddaan suubiya like maanta dhan maxaa ka cabsanaa oo haddaa aadan qofkaas maiga xanaaqaya but then I know
haddaan aado I'm still gonna experience those thoughts because of waxyaalaha hore aan hoos like aan ka hadli jirin oo heeheede aan isku daya inaan iska aamuso. No, I'm glad nimco inaad share garaysay examplekaas because wuxuuna tusayaa in repressionka ay defense mechanismkiisa aad loo isticmaalo oo waxyaabo badanna uu keenaya markay dadku isticmaalaan and dadku we don't realize lakin culturekiiba marmar kugu force garaynaya wixii inaad repress garaysid ama wixii aad dabool af soomaaliga waxaa lagu dhahaa caburin inuu qofku wixii caburiyo uu qarsado so marka hablahoo kalena waxaan xasuustaa markii ay korayeen dhaqankii oo kale waxaa la odhan jiray naaxisho na aamus maxaa la dhaha waxaan lagama hadle waa lagula yaabi waa kan all of that waxa weyan waa messages that are telling hablaha yar markay korayaan that they should repress their experience their feelings waxooga dhan inay qarsadaan marka laakiin waxayna dadku ogeyn haddii qofkii waxaanuu repress gareeyo wixii ma qarsoomayo dadku there are other ways siyaabo kale ayay wixii usoo baxayaan so waxaa laga yaabaa qofkii masalan xanaaq aanan la garanaynin meeshuu ka yimid inuu iska xanaaqo waxaa laga yaabaa cabsi inuu meeshii timaado qofkii uu ka cabsanayo in la ogaado in la maqlo in all of that saan sheegna anxietygaabaa jirta and then extreme formkuna waxa weyan panic attackers because dad badan oo panic kusoo boodayo waxaa jirta repress anger xanaaq badan oy isku celinayeen oo aynan address garaynayn because ama way cabsanayeen ama waxaa lagu yiri gabadhu inay xanaaqdo inay dagaalanto maaha inay ninkeeda ka xishooto waa inay ninkeeda ka aamusto lagu yiri oo isku celinaysay marka ay panic attack ku noqdaan oo ay gabadhii ay panic garayso so marka repressionku waa one of the defense mechanismka aadka loo isticmaalo dhaqanadu weliba ay aad ugu encourage gareeyaan dadka inay repress gareeyaan experience badan ani maxaan dhahaa waa aamus culture or ceeb culture because dadkeena wax kasta waxay dhahayaan oo adoo iska qarsataa ku dhaanto balaakiin oo adoo iska qarsataa ku fiican heeheede wixii dhacay waa la iska iloowaa ba ma fahmayaan like waxyaalaha oo dhibkay ku keeni karto like you said adduunyadaada dhan like even shaqadaada iskuulkee because I remember like 2 sane meel ma aadin shaqa ma shaqaysanin iskuulkee waa ka jooge dhibaataday ku keeni karto kabacdi ma ka fikiraan exactly you are right and I think markaad u fiirsatid dhaqanka waxaa leh dad badan baa leh oo cadaanka waxaan ujeedaa carabtaan aqaanaa hindida muslim badan dhaqanka aad bay u leeyihiin laakiin haddana waxa yaab lama taqaanaa dhaqanka soomaalida I think maanta waxaan waqtigeena inta ugu badan ku qaadanaynaa repressionke dhaqankeenna soomaalidu in a way wuxuu encourage garaynayaa inay dadku wax repress garayn because waxaa jirta maahmaa tiraada waxaad qarsatid oo ku qariyaa which is examplekii hadda adigu aad siinaysay qofkii wixii markuu qarsado then waxaweyn isolated buu noqonayaa keligii buu meel fadhaysanayaa ummaddii ma dhexgalayo so marka mahmahdana taabay cabiraysay ama express garaynaysay oo ahayd waxaad qarsatid oo ku qarsada mahmaha kalaa jirta iyadna waxay tiraahdaa intuu oorku buki lahaa afkoo bukaa la qaatay so taana waxay sheegaysaa nacam qofku intuu wixiisa qarsan lahaa uu caloosha ka xanuunsan lahaa oo dhibaatadii isaga gudihiisa maanta dhan ay dhibi lahayd waxaa la qaatay inuu wixii sheego haba la maqlo because xanuunka afka waxay ka wadaan nacam qofku wax xun inuu sheego ay ka wadaan marka labadaa mahmahood markaad eegtid reasonka u yimaadeen it seems inay tahay in soomaalidu ay aragtay haddii wax la qarsado ama repressionka la sameeyo wax la isku caburiyo inay dhibaato leedahay hadduu qofku wixii uu express garayana inuu nafisayo oo uu some kind of relief uu dareemayo mugta
yeah. Repression maanta repression besa iska suubin karnaa, and then we can do, I think, audience-ka like commentiga qoran, we can do parts of like defense mechanism, because storygooda markay sheegaan, I think it's helpful to like inaa ka hadashid maxayada waxyaalaha oo ay yihiin, because dadka inta badan Dr. Ahmed ma fahmaan waxyaalaha ay dareemayaan, like even hadday ay difaac tahay difaacata ma fahmayaan, way ogyihiin waxay subinayaan inay qaldan tahay, laakiin ma oga meesha ka imaanayso. waa runta exactly, because repressionku wuxuu keenayaa in de qofkii wixii maadaamuna ka hadli karaynin in uu maxaa la yidhahdaa uu projectionkii kala sameeyo defense mechanism kala ah. waxa weeyaan qofkii masalan iminka haddii qofku ku necab yahay laakiin rabin inuu kuu sheego uu isqarinayo, then si kale ayuu nacaybkaasi u soo baxayaa. waxa weeyaan qofkii uu iska kaacay adoon waxba ku samayn, ama uu iskala kaa dagaalami, haddana adigu waad yaabanta waxaad leedahay waayo qofkan uu dagaalamayaa. isagii laftigiisa inuuna garanayn baa laga yaabaayo uu maxaa la yidhahdaa uu garan waayo uu leeyahay wallaahi ma aqaana waxaan kula dagaalaminiyo waan anoo hadalkii iska idho dagaalamin baan sarkaya. qofku haddii masalan envy ay hayso oo uu ka xun yahay successkaagoo kale, laakiin uu qarinayo taas, waxaa laga yaabaa in uu waxyaabo kala sameeyo. masalan waxaad la samaynayso kale uu yidhaahdo maya waxaa ma samayn karo ama ma samaynayna naga daa. so marka behavioro badan ama dhaqano badan ayaa repressionkaasi uu explain garaynaya. an haddii qofku uu fahmo waxaan uu repress garaynaya inay dhibaato u keenayso, then markaa qofku ka hadli kara wixii hadduu ka hadlo, then waxaa laga yaabaa si authentica inuu wixii u hadlo uu yidhaahdo masalan waxaan markaad igu samaysid waan necbahay, iyo wallaahi waan ka xumaaday. anigu waxaan aad ula yaabay wiilba waa ii sheegay, wuxuu igu yidhi niyahow dadku marka ay successful noqdaane aniga waxoogaa iga yara horeeyaan waaban xanaqaa buu yidhi mugta. marka anigu wiilkii lama yaabin, waan qosla waxaan idhi wallaahi it's very nice inaad waxaagiiba aad bannaanka iska soo dhigto oodan qarinin mugta, because qof kale uu qarin lahaa andan si kale oo indirecti ku attack garayn lahaa ama ku weerari lahaa mugta, but isagu honest mugta. markuu honest noqday aniga waxaa dhoon mayniho dee qof kastaba waxbuu ku fiican yahe, bal adiga laftigaa waan ku eegna maxaad ku fiican tahay, and then I start showing him in bini'aadamku ninba meeluu ku fiican yahay, and if we pay attention haddaan u fiirfiirsano aan arki karno qofba inuu meel ku fiican yahay oo una jirin qof maxaa la idhahdaa aanan waxba ku fiicnayn mugta. so I appreciated honestygiisa iyo sida uu